euro, 95, 98, gelood, ongelood, diesel, tweetakt zo je wil. Ooit was het een tankstation als vele anderen. Maar nu wordt er al 10 jaar iets anders getapt. Cultuur en ontmoeting. Het Tankstation Cultureel Vulpunt aan de Deurningerstraat in Enschede staat morgenavond uitgebreid stil bij het 10-jarig jubileum. In de studio Erik Kappelhof, die er al vanaf het begin bij was. Nee, laatste 5 jaar. Maar wel weet hoe het er in het begin uitzag. Dat wel. Misschien moet ik het dan zo zeggen. Ik ben wel uit de tijd van Lins. Ja, precies. En directrice Alex Hodge. Alex, welcome. Thank you. And congratulations. We have to talk in English when we are talking. Yes. Yeah, very nice. Alex, Alex, start with you. When we would be in an elevator and you would have to pitch Tankstation just in a few words, what would you say? What is it? Well, Tankstation is a cultural space that's open for all different kinds of people. So no matter your background, no matter your age, you can come and be creative and you can try lots of food, see art, listen to music. It's kind of a place where you can do anything creative with all different kinds of people. Creativiteit, hè? Er zijn optredens, hoor ik zeggen. Ik vertaal, I will translate just this part, because people have to understand what we're talking about. Er worden voorstellingen gehouden, exposities, er is cultuur, maar er is ook ontmoeting, er wordt gegeten. Van alles wordt er gedaan. Pubquiz heb ik wel eens gezien. Erik, de afgelopen 5 jaar dus betrokken? Ja, ongeveer 5 jaar. In het begin heb je het wel gezien. Je weet hoe het was. Wel meegemaakt. 2013, even toen zag het er zo uit. We hebben een foto vanuit die tijd. Puinhoop was het toen nog. Ja, toen was het, goed, het is best wel een gestructureerde puinhoop. De foto die we nu al hebben. Weet je het nog? Ja, dat weet ik nog. Hoe ontstond dat zo dat daar dan uiteindelijk iets in terecht kwam? Weet je dat? Ik denk dat ze eigenlijk gewoon als een voetpad weg moesten. En toen kregen ze dit ter beschikking van de woonplaats. Dat is wat ik denk. Maar zeker weten doe ik niets. Nee, precies. Daarvoor was het trouwens al wel, toch? Maar elders? Gewoon als voetpad. Dat was een soort eethuis. Het begin is gewoon een beetje vrijdenkend geweest met vegetarisch eten. Dat was eigenlijk de basis met wat kunst. En zo langzaam is het gegroeid tot wat het nu is. En wat was daar dan? Want ik bedoel, je bent erbij geweest, misschien niet in organisatorisch opzicht. Nee. Maar wat is de gedachte achter zo'n plek geweest ooit dan? Ik denk het vegetarisme en het vrijdenken. Het bestond vanuit eten? Het eten is belangrijk, want dat is het inkomen. Er was geen subsidie. Ja. Dus je moet ergens inkomen vandaan halen en dat gebeurde via eten. Mm-hmm. Zo is het gegaan ongeveer. En Alex... So it started with vegetarian food to gear some so it started off with vegetarian food. It was started by a girl named Lindsay, and then when she left, another girl took over. And this girl, her name was Yaseman. She brought all of the art and the music and helped really turn this place into something beautiful with lots of colors and plants. She ran the space for about 5 years until COVID hit. And then after COVID, I took over and I brought a lot of events, cultural events and workshops. And the community has just built up more and more and more each year. And now we're getting quite big. How did you get involved? So when I first moved here, it was the first place I found and I volunteered there. I was doing dishwashing in the kitchen and I just fell in love with the space. I was like, wow, these people are amazing. It's so open. And you can speak English there. They have things for everybody to be a part of and to feel a little bit more at home. So I kept volunteering. And I don't know, I became the coordinator. And eventually when Yaseman left, I applied for the position of the director. And and what are you besides the Tankstation? What are you doing in Enschede? Because next to you there are a lot of other people that are not from here talking English. Expats, for example, students. What's your? So my partner studies here. That's why I came here. So I was just coming looking for work or I don't know, a community, and then I found Tankstation, and I guess I found my place. Why did you fall in love with the place? So many reasons. It's really quite a unique space. I've lived all over the world. Erik is pointing to himself. So I've lived all over the world and I've never found something like this. Somewhere where you can just come and create and be and bring whatever it is you love and give it into helping this space grow and be what it is. It's hard to describe why it's so great, but I don't know. Once you step inside, you're like, oh,
I like this place. Erik, is het zo, want ik hoor gewoon een soort van plek waar iedereen terecht kan, naartoe gaat. En er is niet echt een soort van kader of zo. Nee, dat gaat is dat om wat de het vrijheid. Uiteindelijk gaat alles om vrijheid. Want als er geen vrijheid is, dan bedoel ik niet die vrijheid van de PVV hoor, maar echte vrijheid die je leeft. Geen woord, maar wat je leeft. Ja. En dat was daar. Zo ben ik er ook een beetje terechtgekomen. Ben je ook verliefd geraakt op die plek? Nou, verliefd, dat heb ik meestal alleen met vrouwen. Maar goed, plekken, ja, overal zijn plekken en elke plek heeft iets. Ja. Wat doe je er zelf? Ik zit daar een beetje in het bestuur. Ik zorg dat de drank wordt aangevuld, stofzuigen, vacuum cleaning. En nou, dat soort dingen. En ik ben een beetje vliegende kiep. Ja, ik moet denken aan die dingen waar een ander niet aan denkt of vergeet. Dat is mijn taak in het bestuur. Zelf ook kunstenaar? Nee, absoluut niet. Nee, alleen levenskunstenaar. Levenskunstenaar, ja. Maar dat is iets anders als kunstenaar in de klassieke zin. Wat voor jou dan, ja, niet verliefd worden, maar wat is wat haal je eruit als je naartoe gaat? Het is een tankstation, wat denk je er? Ja, ik tank mensen. Ik tank omgeving. Kijk, de wereld is niet groter dan dat wat je ziet. Nu zitten wij hier en dat is wat je ziet, dat is de wereld. Ja. En er lijkt wel een andere wereld te zijn, maar die zien we op dit moment niet. Dat zit er een beetje achter. En dat sprak me erg aan in het tankstation. En gewoon ook het feit dat iedereen daar kan komen. Of je nou homo bent of maakt niet uit wat je bent. Het is gewoon een vrijplaats. Ja. Een vrij haven. Nou ja, zelfs ik heb begrepen dat als het gaat om exposities die er bijvoorbeeld worden gehouden of optredens of wat dan ook, dat er wordt gekeken naar de startende kunstenaar, maar ook wel naar de kunstenaar die misschien op een andere plek wat minder ruimte heeft. De minderheden in deze wereld. Nou ja. Ja, dat is goed. Ja. Ja, nou ja, jij weet het, hè? Ik geloof alleen maar in mensen en niet in minderheden en meerderheden. Ja, zoals ze worden genoemd. Hè? Dus de mensen die jij noemt ze zo en dat mag ook. Ja, die mensen hebben een mindere grote groep in deze maatschappij over het algemeen. Ja. Wat zit daarachter dan? Omdat iedereen gelijk is of wat dan ook? Ja, iets dergelijks zit er voor mij achter. Ja. Ik leef altijd dan via de vrijheidsgedachte, dus dat blijft bij mij. Ja. En het maakt me niet uit of het een Rus, Amerikaan of een Oekraïner is. Het interesseert me niet. Ja. En de kleur al helemaal niet. We're talking about the inclusion. Everybody is welcome. And maybe some, we call it minorities, are even more welcome than others on other places. I think that the reason Tankstation is so special is that it is a place where people can find what they have in common. So no matter which country you're from, no matter which language you speak, you can come to this place and, I don't know, eat a plate of food or do an art project, and you find ways to connect with someone that you might have never met before, from a place you've never been, where you might have a prejudice or you might not know what it's like to be from there. It's a place that connects us all together. And that's why it's so special, because it's bringing together all different kinds of people and showing us that we're just that, people. Yeah. You know, we're all just like each other, and we can all find a way to connect and live together in this world, basically. Other people who come there are the people that are less income and will just be able to enjoy the place for free, actually, for expositions. Yeah, so everything we do, we try to make it accessible for students, for people with lower income, for everyone. But also, we are run completely by volunteers. So if you volunteer, you can also get food if you wouldn't be able to afford it. Still no money from the state or something like that. So we do get some subsidies in order to help put on all the events that we have on the stage. But before, we never used to do that. So it was only after COVID that we had to get some help. Yeah. But for the most part, we are self-sustainable. So the money we make from the food and the drinks, we put back into the culture and the things that we provide for the people of the city. We have some pictures. We showed some of the old station and it was empty. But we have also some about how it's looking nowadays. Erik, kun je zo'n bloemlezing geven over wat er allemaal gebeurt op die plek eigenlijk? Je vraagt wel moeilijke dingen aan mij, hoor. Ja. Dat gebeurt van alles. Niet makkelijk maken. Dat gebeurt van alles. Ja? Ja, ik zou niet weten hoe ik dat moet samenvatten in een bloemlezing. Dan krijg je veel te veel woorden. En te veel woorden geeft geen wol. Maar wordt er ook gevoetbald?
Voetbal is een beetje taboe daar. En dat is tegen mijn CRW, want ik hou erg van voetbal. Nee, maar is het in iets, of is het gewoon cultuur en ontmoeting? Ja, en gratis dingen. Je hebt ook een weggeefwinkel. Daar kun je gratis je spullen ophalen. Ja. En dat soort dingen. Ja, het spreekt mij erg aan wat daar gebeurt. Maar goed, toen ik net even had over mensen die wat minder inkomen hebben kunnen er komen, toen keek je wel een beetje bedenkelijk van, daar is het niet op gericht. Nee, maar het klonk een beetje te veel naar mij, alsof het alleen voor minder verdienenden zijn. Maar dat is dus niet zo. Er komen ook wel rijke stinkers. Ja. Maar daar is weer die vrijheid waar je het over had. Precies. Er is geen hokje. Rijke stinkers zijn ook mensen. Ja. Je kunt ze niet... Toch wel? Nee, je kunt ze niet verachten. Ja. Maar dat is ook hun manier van leven en dat mag. When we are looking at the place, Alex, you are the director. Yeah. What is it that you're busy with? What is your aim? Ooh, that's a big question. I'm busy with many things. I don't know. The aim is, I feel like when you look at the picture of Tankstation, it gives you a vibe of kind of like a living room or something very homey. So yeah, my goal is to provide somewhere that people can kind of have a home away from home. So if they're from another country, they can come here and they can share things from their home, like their food or their music or something like this. So it's a place where we can all kind of be comfortable together and all learning and teaching and, I don't know, being creative. Jokes, yes. But community, I guess, is the most important thing because I think it's what we all need. So being able to come there and feel like you're a part of something, you're a part of building something, or I don't know, like we're in this together. Yeah, and it's too big to describe in a few words. I just heard Erik say. But tomorrow night you will be celebrating the 10 years that are behind. Yeah. And more to come eventually. Yeah. How will you be celebrating this? So we're doing it in a big way. So I think the most important thing about the fact that we've made it for 10 years is it shows the importance of community and the fact that we need spaces like this in Enschede and also in the Netherlands. So the goal is to showcase all the different parts of Tankstation. So we will have a collective exhibition where many artists will showcase some of their work. So you can see lots of different kinds of art and different mediums. We'll showcase our kitchen. So we'll have 4 different chefs from different countries, all cooking a small plate of food for people to try. We'll also showcase the stage. We'll have 3 different bands and musicians performing from, the old times and now. And then we'll also just have some printing where you can stamp on your clothes. You can buy some merch, and you can also just come and be with community, basically. There's no problem. There's a phone ringing. So showcasing, but to whom then, actually? To the community, to everyone. So ideally, I would love if people from the city would come and they can see what it is that we do. Yeah. They can see the amazing creatives that come through and the things that they make while they're there and why this place is so important to all of us that come and attend every Tuesday and Thursday when we're open. Erik, het is geen probleem hoor. Nee, ook hier is het een vrijplaats. Dat gebeurt mij bijna nooit. Ik heb alleen maar een Nokiaantje. Dus, maar aan het eind, als je bijna klaar bent, wil ik toch nog wel een gedicht. Ja, ik zeker. Ik weet dat je een gedicht mee hebt gebracht. Dat leg ik nog even als tease. Hè, want dan kunnen we daar naar uitkijken. Maar goed, ik hoor Alex zeggen van het is om te laten zien aan de stad. Wat gebeurt daar eigenlijk hè, morgenavond. Iedereen welkom? Ja, ook jij. Zelfs ik? Ja, zelfs jij. Kijk, en is het ook dan... Want je zegt van... I've heard it's a unique place. It's very unique, and you say there should be more places like this. Yeah. Yes, I agree. I think that right now, many cultural spaces are finding it hard to be able to find a space to be. Because maybe you can be somewhere for a year and then you get kicked out. And I think that culture is really important for a city. It's what makes people feel comfortable. It's what helps people express themselves. And it's what makes them want to stay. Mm-hmm. I feel like many people leave this city because there isn't much for them that makes them feel really connected to Enschede in any way. But when you have places like this, it builds like love and community and it makes you want to stay around. And so basically you want to showcase why it's important and hopefully we made it 10 years. Hopefully we can make it 10 more in this space.
That's the goal. Just the way you do it, you will be doing it another 10 years. Well, we hope so. I mean, would you like to grow, or are there any? I mean, we do want to grow some, but we don't want to become like a commercial business. We want to keep the essence of what this place is, which is built by the community for the community. But we will probably eventually have to leave the space we're in. So Why? Because most cultural spaces, you're staying in a building until the owner needs it again. Yeah. So eventually our building will need to be used by someone else. So we can only use it until we can't. Yeah, and you don't know how long. Yeah, exactly. So you will celebrate life as long as it... as long as we can. And as long as you hopefully can. this shows the city that they should help us be able to keep a space here. Just before we go to the haiku, het gedicht. We cannot smoke in this studio, Erik. Sorry. What's the time tomorrow? Well, hoe laat is het? So tomorrow we'll open at 5 o'clock, and that will be the exhibition opening. Dinner is at 6 o'clock, and the live music and activities start at 8 o'clock. And if you want to eat, you have to sign up, right? Yeah, so you have to make a reservation on our website, which is tankstationenschede.nl. Ja, maar dat hebben they even understood that. Yeah, if you in understood Dutch. It's good. Ja, Erik, nog een andere 10 jaar, hoe lang nog dat jij zegt van, of zeg je gewoon, joh, zolang het duurt, ik zie het allemaal wel. Weet je, het verleden is niet belangrijk en de toekomst ook niet. Het is het nu. Dat is het. En jij hebt nu een gedicht? Ja, van mijn haiku-leerling, Umut Oeral, ook wel een bekende strafpleiter in Enschede. En zijn gedicht stuurde hij mij op en hij zei, en het slaat een beetje op het tankstation. Liefde omhelst aard, verbindt harten overal. Eenheid in liefde. Ik heb zelf ook wel een geschreven, maar die ga ik niet voorlezen. Nou ja, mooi afsluitende woorden van Umut Oeral, gebracht door Erik Kappelhoff. Dankjewel, Erik. En Alex Hodgson, thank you very much. Yeah, thank you for having us. Have a nice evening tomorrow. Thank you. And up to another 10 or maybe some other, maybe a century 20, to come. 30 years, yes, Yeah, exactly. we will see, but we're enjoying the now. Exactly. Thank you so much. We hebben het weer geflikt.